Untuk kemudian ada satu orang itu untuk peserta putri kita tayangkan, kita akan ke atas pentas, mungkin ya untuk kesehatan kita juga. Baik, selanjutnya boleh kami hormati, kita tampilkan peserta dengan nomor 02 tapi tunggu sebentar, ada persiapan terlebih dahulu menyesuaikan ya, karena kondisi cuaca agak kurang bersahabat. Sesaat lagi kita akan saksikan penampilan peserta dengan nomor 02. Sambil menunggu persiapan, saya cek dulu peserta dengan nomor 23 sudah siap? Ya, 03 Putra siap? 03 sudah siap? 23 dulu ya. Jadi sebagaimana kesepakatan kita tidak akan ada memanggil ulang peserta. Jika tidak tampil berarti gugur. Yang keempat, hadir. Yang mana? Nama adalah buku. Satu putri. Itu nomor utara. Nomor utara. Boleh, nomor 1 putri. Nomor 2 putri. 3, 4, 5. Berarti putri nomor 1 nomor 2. Putra nomor 3. Oh sudah hadir. Nomor berapa putra nomor 2? 1, 2, 3, 4 putra. 4 putri. Putra sudah lengkap ya. Putri nomor 1 Nita.
Itu mah Kisna.
Ada. Mana kan? Ini tahu jadi udah baik.
Nelfon ya. Itu punya laku siapa? Coba. Kado nama langsung di Betty.
sehat. Woi, Dan yang kami hormati, kita lanjutkan lomba final Festival Lagu Minang Dekat Provinsi Sumatera Barat karya-karya Sekri Budiman. Setelah tadi kita saksikan penampilan putra dengan nomor lot 01. Sekarang kita persilahkan peserta dengan nomor lot 02. Peserta dengan nomor lot 02 akan membawakan lagu Dalam Pemutus Tali dengan nada dasar Gis dan Imimpi Datang Julu dengan nada dasar A.
Terus pakai masker nah. Dua ratus biasa. Ini cerita. Tiap
Jadi yang kami hormati silakan peserta penampil dengan nomor 02. Selanjutnya kita saksikan penampilan peserta dengan nomor 03 akan membawakan lagu wajib Nyau Taruhan Kasihan dengan nada dasar A dan Balap Pemutihan dengan nada dasar Is. Lagu pilihan Sumpah Pembasuh Muko dengan nada dasar A.
Kenapa dari kita? Ini kalau saya lagi penampilan peserta dengan nomor 03. Kita saksikan penampilan nomor 04 akan membawakan lagu wajib Nyawa Taruhan Kasihan dengan nada dasar Gis dan lagu pilihan Imipi datang duo dengan nada dasar A. Dewan juri, inilah penampilan peserta dengan nomor lot 04.
Hadirin yang dihormati, itu tadi penampilan peserta dengan nomor lot 4. Selanjutnya kita saksikan penampilan peserta putra dengan nomor lot 05, lagu wajib Nyawa Taruhan Kasih dengan nada dasar Fish, dan lagu pilihan Di Mimpi dan duo dengan nada dasar Fish. Kita tunggu sejenak. Kemudian panitia ada persiapan sejenak. Nah, ini juga ditampilkan secara live streaming di YouTube dan Zoom ya. Betul panitia? Jadi penonton di rumah bisa kalau ada di sana, mungkin ini Adit dari 50 kota, mamanya bisa kasih tahu, silakan tonton Adit, cari saja di YouTube, nanti searching lomba lagu Minang, ini judulnya. Ya, keluar nanti secara live. Di sana kita di rumah bisa menyaksikan penampilan
para peserta lomba lagu Minang tingkat provinsi Sumatera Karya Sektor Budiman. Bagaimana panitia, sudah siap? Oke. Juri yang kami hormati, inilah penampilan peserta dengan nomor lot 05.
senyum nasalai padamu jadi canda kenangan kiranya berbeda di akhir yang saja jadi hari jual kesempatan siang malam esok acengalai katunggu bumi anggan menariku jodi cinta ini cenderung bagi bunga bintang burangan tabang berhenti dan berpandai ramaikan bintang datang menjelang diutinai mahasura Allah berjuang jawa mama buat hati usul jadi sadar tapi aku kan ada yang tapi aku di mimpi datangnya senyum rasa padamu jadi canda kenangan kiranya berbeda di akhir saja jadi malam hijau kesempatan sudah bang tabai siang malam esok acengalai katunggu bumi anggan menariku jodi cinta ini cenderung bagi bunga bintang burangan tabang berhenti menyonjol berpandai ramaikan bintang datang menjelang diutinai mahasura Allah berjuang jawa nama buat hati usul jadi sadar tapi aku kan cinta di awalnya di mimpi datangnya tapi aku kan cinta di awalnya di mimpi datangnya Hadirin yang dihormati, itulah tadi penampilan terakhir peserta terakhir putra ya, nomor 5. Berhubung waktu sholat asar telah masuk, kita istirahat sejenak. Tepat pukul 4 kita akan masuk ke kategori putri. Baik, kita informasikan sekali lagi kepada seluruh peserta kita, tepat pada pukul 4 nanti kita akan kembali dengan menampilkan peserta kategori putri yang berhasil masuk final Festival Lagu Minang tingkat Provinsi Sumatera Barat karya Sekri Budiman. Hadirin yang berbahagia, sampai jumpa nanti pada pukul 4. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mari bagus.
Jadi. Mau usia dah momen. Jadi. Iya, kama, mereka pepe kama lo itu kan. Ulang lagi nak.
pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Bagaimana? Masih belum?
warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat tadi siang, lumayan semangat. Sekarang sorenya harus lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, Dewan Juri yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, kita lanjutkan final Lomba Lagu Minang tingkat Provinsi Sumatera Barat, karya-karya Sekri Budiman dengan penampilan kategori putri. Peserta dengan nomor 01 akan membawakan lagu wajib Sangka Ame dan lagu pilihan Basuduang Doa Yamato. Lagu wajib Sangka Ame dengan nada dasar Fis, lagu pilihan Basuduang Doa Yamato dengan nada dasar F. Dewan Juri yang kami hormati, inilah penampilan peserta dengan nomor lot 01.
Juri yang kami hormati, itulah tadi penampilan peserta dengan nomor lot 01 Putri. Selanjutnya kita saksikan penampilan peserta dengan nomor lot 02 akan membawakan lagu wajib Sangka Ame dengan nada dasar F dan lagu pilihan Basubuah Hutu Ayemado dengan nada dasar F. Tuan juri, inilah penampilan peserta dengan nomor lot 02.
Love
Jadi yang kami hormati, itu tadi penampilan peserta dengan nomor lot 02 Putri. Selanjutnya kita panggilkan peserta dengan nomor lot 03 akan membawakan lagu wajib Samo Diganggap dengan nada dasar B dan lagu pilihan Jawa dengan nada dasar Dis. Dewan juri, inilah penampilan peserta dengan nomor lot 03.
cinta dari ragu hati datang janji sama-sama Sama serunya.
Yang kami hormati, itulah tadi penampilan peserta dengan nomor lot 03 Putri. Selanjutnya kita saksikan penampilan peserta dengan nomor lot 04. Akan membawakan lagu wajib Dia Matoku Putu dengan nada dasar G dan lagu pilihan Basulwa Joaye Mato dengan nada dasar E. Tuan juri, inilah penampilan peserta dengan nomor lot 04.
Dewan juri yang kami hormati, itu tadi penampilan peserta dengan nomor 04 Putri. Selanjutnya adalah peserta atau penampilan terakhir, yaitu peserta Putri dengan nomor 05 akan membawakan lagu wajib Nyau Teruhan Kasih, nada dasar Cis, dan lagu pilihan Kaduni Hati Taramba, nada dasar B. Dewan juri, inilah penampilan peserta dengan nomor 05.
Juri yang kami hormati, langsung agak siap berarti. Dengan demikian berakhirlah seluruh peserta yang tampil pada sore yang berbahagia ini, dan kami persilahkan untuk Dewan Juri yang terhormat untuk bersidang, menilai dan menimbang siapakah dari peserta yang masuk ke babak final Festival Lomba Lagu Minang tingkat Provinsi Sumatera Barat karya Sekri Budiman yang pada hari ini telah sampai kepada puncak acaranya. Dan hari ini juga kurang lebih berapa menit lagi ya, sekitar setengah jam paling lama ya, kita akan mendengarkan hasil dari sidang Dewan Juri yang akan memposisikan para peserta menjadi juara 1, juara 2, juara 3, harapan 1 dan harapan 2 kategori putra dan putri. Baik, kami informasikan juga kepada seluruh peserta karena Anda sudah menjadi pemenang pada lomba Festival Lagu Minang ini, berapapun itu urutannya nanti, kami harapkan semuanya dapat menyetor nomor rekening kepada panitia untuk transfer hadiah. Kembali kami informasikan kepada seluruh peserta yang tampil pada hari ini adalah para pemenang yang nantinya akan kita ketahui posisinya atau urutannya untuk dapat menyetorkan nomor rekening kepada Unituti atau panitia pelaksana. Terima kasih. Emang tak tren, Pak? Boleh? Boleh bantu kok? Baca.
Baik, adik kami Kira apa tuh? Hah? Rantau Mudaman itu lupa lagu sing beriman di kota kan bilang itu. KTP nomor peserta. KTP? Oh ini. Atau dulu. Kalau nggak dong seperti itu ada. Baik adik kami Vira ini dari Jakarta sudah rindu dengan suaranya. Jadi ceritanya waktu Om Gilang ini manggil Om atau Bapak itu saya. Jadi waktu kecil-kecil ini kata Vira, Om Gilang mau ke SMP gitu. Nama-nama ini sama-sama kayak ini. Kumpul Vira ini. Nah kalau tidak punya juara satu, tidak pernah juara satu. Atau tidak kami sama-sama juara satu kalau lomba kategorinya dipisah. Kadang-kadang tidak dapat juara puluh. Nah, jadi itulah festival ya. Tidak selamanya kita juara. Baik. Lagu apa itu? Apa agak Ira menyanyi surang gitu. lagu Om Sutri Budiman kan banyak yang ada request untuk Vira enggak? Ada request untuk Kafiranya? Baik, bulan ini cici yang terakhir yang biru kuning orang lu ya perempuan ini kajiannya minta orang senang lagi terus sama aja mah aduh cuma ada dunia cici terus ikut ini tadi kalau kita melihat peserta semuanya tampilnya sudah maksimal ya Pak ya. Itu tergantung keputusan Dewan Juri saja, semoga yang menjadi terbaik nanti adalah harapan kita semua pastinya.
mengisolasikan diri jadi jangan takut. Sudah 1 bulan nih ya di kampung halaman tercinta. Katanya orang rantau itu harus bertambuh jauh-jauh dari rantau masa melakukan koordinasi ya senyor. Lagu seorang lagu apa tuh Pak? Ini goyang, tapi harus goyang sama dia. Capek lah, aja mau goyang dan goyang langsung. Hijau. Ini lebih hijau. Nah, tapi lumayan kalau goyang tadi yang menantang goyang. Aduh, klep. Kenapa? Ni apa ni dak tu kemarin ni? Pamong gue bak. Yang juri sudah selesai bersidang. Wah. Bagaimana dari juri? Sudah siap untuk mengumumkan? Panitia? Oke. Terima kasih Fira. Nanti kita akan tutup acara ini dengan lagu Ijub tadi ya. Masih ada waktu. Baik, hadirin yang kami hormati, peserta yang berbahagia, adalah kita di saat-saat yang kita nantikan. Karena saya pribadi juga cukup penasaran ya. Ompos juga tidak pernah, juga sudah tidak sabar tanpa diundang langsung mengangkatkan kaki ke atas pentas bersama Pak PT.
kemudian disusul oleh Om Beni Ambon. Om Beni aja yang sedikit sapa. Ini timbau juri kalau langsung ini. Ini yang Beni juri Allah hendak sapa. Kepulang. Baik hadirin yang kami hormati, Dewan Juri, kami persilakan untuk ke atas pentas. Kita akan sama-sama dengarkan keputusan Dewan Juri. Siapakah yang akan menjadi juara pada festival Lagu Minang Kita Provinsi Sumatera Barat karya-karya Sekri Budiman. Baik, para Dewan Juri disilakan. Baik, terima kasih. MC kita yang oke banget hari ini. Kemarin juga oke. 2 hari Anda oke benar. Ya. Oke, dulu. Oke, baik. Karena efek tidak sabar juri, kami persilakan untuk kembali ke tempat dulu. Lantas langsung Yudi nanya, ternyata Kepala Taman Budaya kita telah hadir bersama kita di sini akan menutup kegiatan kita secara resmi. Baik hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan sambutan Kepala Taman Budaya Provinsi Sumatera Barat. Ada Bapak Muasri, disilahkan sekaligus akan membuka menutup kegiatan kita secara resmi. Yang sebenarnya juga letak-letak kita nggak terlalu formal ya Pak ya, karena udah sore. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang kami hormati Bapak Dewan Juri, mohon maaf, ini sudah terlanjur basah. Para peserta yang telah hadir selama 2 hari di sini mengikuti festival lomba lagu khusus karya Sekri Budiman, panitia, hadirin yang kami muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur 2 hari telah bisa menyelenggarakan sebuah festival yang luar biasa dengan peserta-peserta yang hebat-hebat pula. Dari 76 peserta disaring oleh Dewan Juri menjadi 30. Kemudian disaring lagi pada hari ini 10 orang, 5 putra, 5 putri telah tampil dengan kemampuannya masing-masing. Untuk itu kita bersyukur pada Allah di tengah COVID ini kita mendapat restu dari Yang Maha Kuasa, termasuk dari pemerintahan, dibuktikan dengan hadirnya kemarin Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat mendukung kita. Untuk itu kita terima kasih kepada pemerintah telah mendukung kita secara pendanaan hingga kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Perlu kami tegaskan kembali, bukan karena saya Kepala Taman Budaya, Sekri Budiman itu staf aksi di Taman Budaya lalu diangkat untuk difestivalkan. Tapi kita jujur, saya ngomong dengan Pak Gusmi Taher, Sekri Budiman ini memang luar biasa. Tidak hanya pencipta dengan lirik-lirik yang bagus, sesuai dengan etika dan estetika lagu bahasa Minang, tetapi Sekri Budiman juga seorang seniman yang punya latar belakang akademisi. Beliau tulis lagunya, beliau buat notasinya. Tidak banyak pencipta lagu yang mampu. Di balik itu, tepuk tangan untuk Pak Sekri Budiman. Di balik itu, bertahan hit selama 20 tahun. Beliau telah mencipta sejak tahun 80-an. Kemudian tahun 2000 itu memang tidak tertandingi. Bukan saya mengada-ada, tapi kenyataannya begitu. Beruntunglah adik-adik para penyanyi bisa ikut serta dalam festival ini. Mudah-mudahan ke depan
Saya yakin betul dengan Pak Sekri ini bagian dari seleksi penyanyi untuk dinaikkan, diteruskan ke dapur rekaman. Karena tidak mudah mencari penyanyi yang cocok pas ekspresinya dengan lirik-lirik lagunya. Bahkan sampai 2 tahun beliau menunggu lagunya baru ditemukan orang-orang yang pas untuk menyanyikan. Kita berharap adik-adik yang ikut pada festival ini nanti dapat kesempatan untuk menyanyikan lagunya Pak Sekti Budiman ini dalam dapur rekaman. Kemudian terima kasih untuk semua pendukung, terima kasih untuk semua yang telah hadir, khusus istimewa kepada Bapak Dewan Juri. Saya yakin Dewan Juri ini bisa dititipkan. Tapi beliau saya tahu selama ini orang-orang yang tegas dalam penilaian sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Dan karena setelah selesai acara ini dengan mengucapkan alhamdulillah, acara lomba, kalau di situ judulnya festival, tapi ini sebenarnya lomba penyanyi lagu-lagu karya Sekti Budiman kita nyatakan ditutup. Dan sesuai dengan aturan pemerintah, insya Allah malam ini hadiahnya sudah bisa ditransfer langsung ke nomor rekeningnya. Budaya biasanya tak pernah mungkin, tapi harus ada nomor rekeningnya, tanda tangani kwitansinya, akan ditransfer ke rekening masing-masing sesuai dengan yang ditandatangani, dikurangi pajak. Itu informasi. Semoga kita semua bisa menikmati, dan bagi yang pemenang mendapatkan penghargaan memang tidak besar, tapi alhamdulillah cukup memadai untuk lomba setingkat ini. Saya rasa demikian saja. Mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Jadi betul Pak, ini harapan penyanyi-penyanyi juga Pak. Jadi dari Bapak harapannya lagu Om Sekri dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi ini ya Pak. Ya kan Pak. Tahun depan Pekan Budaya nanti akan Taman Budaya akan ada program baru Pak. Album Minang karya Sekri Budiman dinyanyikan oleh para penyanyi. Nah, itu Om Sekri dan Bapak. Betul nggak setuju? Setuju Pak. Pak Gawe nih Pak. Saya memang September ini berakhir, tapi kemarin saya sudah bisikan Pak Soekardi, beliau akan dukung kegiatan selanjutnya yang ada hubungannya. Mantap, luar biasa diadakan lomba seperti ini lagi, diadakan langsung yang juara masuk dapur rekaman. Itu amanah dari Pak Muasri Om Sekri, ya Bapak karena mau pensiun, itu jadi PR jadi Om Sekri. Nah, jangan lupa bilang Beko adalah salah satunya. Oke, hadirin yang kami hormati, nah terima kasih kita ucapkan. Silakan Bapak kembali ke tempat duduk supaya santai untuk mendengarkan siapakah yang akan menjadi pemenang pada Festival Lagu Minang tingkat Provinsi Sumatera Barat karya-karya Sekri Budiman. Kita undang salah satu dewan juri atau ketiganya boleh, yang sangat luar biasa sekali tadi tepuk tangannya semangat ketika mendengar Bapak Muasri bilang hari ini juga dia ditransfer. Ini yang paling semangat tepuk tangan. Baik, ini adalah tiga orang dewan juri yang sudah 2 hari ini bekerja keras menilai dengan seksama penampilan ke-10 peserta yang tampil pada final hari ini. Dan kita persilahkan salah satu dewan juri kita yang tidak asing lagi, ini ada Bapak Benny Ambon. Disilahkan. Awalnya lu panggil Am, inilah Bapak sih itu ya, hilang.
Iya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat tentunya Bapak Ketua adalah Bapak Kepala Taman Budaya. Ya, dengan semua jajarannya yang khususnya ada di Taman Budaya serta seluruh panitia yang telah mempercayakan kami untuk memberikan penilaian sebagai juri pada lomba yang cukup bergengsi ya kali ini, khusus untuk lagu-lagu Sekti Budiman yang benar-benar aduhai ya, lagunya memang keren dan dinyanyikan oleh beberapa penyanyi Sumatera Barat yang top ya, yang punya nama besar di Sumatera Barat, nah, karena memang lagunya keren-keren dan terutama untuk sang penciptanya ya. Mas Sekti, terima kasih banyak atas kepercayaan. Sekali lagi juri tidak punya kepentingan untuk seluruh peserta. Jadi yang terbaiklah yang akan memenangkan lomba ini dengan tentu nilai yang tertinggi. Baik, juri yang dipercayakan panitia untuk menilai lomba hari ini adalah saya sendiri, ini Ambon, Ketua Anggota, ada saudara Nov RT, seorang manajer juga anggota, dan saudara Kusriyadi juga seorang pianis, dan juga untuk musik tidak perlu diragukan lagi ya kemampuannya. Jadi terima kasih sekali lagi untuk seluruh panitia untuk yang mempercayakan kami. Baik, lomba lagu Minang Sumatera Barat karya Sekti Budiman tanggal 24 dan 25 Agustus per hari ini. Dewan Juri Lomba Lagu Minang Sumatera Barat karya Sekti Budiman ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Taman Budaya Sumatera Barat yang diselenggarakan Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat melalui UPPD Taman Budaya menunjukkan nomor 430/465/PSBSP garing 8 2020 tanggal 18 Agustus 2020 yang terdiri dari saya sendiri Beni Ambon Ketua Anggota, Kusriyadi anggota, dan saudara Nov RT sebagai anggota telah mengikuti jalannya lomba lagu Minang Sumatera Barat karya Sekti Budiman yang diikuti oleh para penyanyi Sumatera Barat, maka dapat kami lakukan penilaian dengan dua kategori, putra dan putri. Dari penilaian dalam juri tersebut dapat kami lakukan dan ditetapkan sebagai pemenang lomba lagu Minang Sumatera Barat karya Sekti Budiman adalah sebagai berikut. Baik, saya akan mulai dengan kategori putra. Kategori putra dengan juara harapan 2, ya, juara harapan 2. Juara harapan 2, kan agak rajin tuh. Ya, juara harapan 2 setelah dipanggil kalau naik langsung ke pentas ya. Dengan jumlah nilai 1870, nomor undian 04. Silakan. 04. Kita selingi dengan kategori putri. Untuk kategori putri dengan juara harapan kedua dengan jumlah nilai 1871, nomor undian 03. Silakan. Untuk putri kita seling. Ya, kembali ke putra. Sekali lagi kembali ke juara harapan 1 putra dengan nilai 1879, nomor undian 02. Peserta dengan nomor 02 atas nama Gilang Hadi Permana. Harapan 1 tadi nomor lot 04 atas nama Muhammad Rifani. Putri nomor lot 03 atas nama Anissa Dita. Oke, kita langsung ke peserta wanita. Putri untuk juara harapan
1 dengan jumlah nilai 1883. Nomor undian 05 atas nama Resti Syafiqi. 05 mana? Ya. Semuanya pemenang ya. Cuma nomor yang berbeda saja. Baik. Kita kembali ke putra. Sekali lagi, tolong dengarin baik-baik. Untuk putra, juara 2, 3, tidak juga 1. Juara kedua putra. Jadi deketan Ya, 3 lewat ya. Juara kedua putra dengan jumlah nilai 1903. Nomor 0. Juara kedua putra. Berfungsi itu akhirnya buat Noverti di belakang sana. Nah, kita pindah ke kategori putri. Untuk juara kedua kategori putri dengan jumlah nilai 1916. Nomor 4 juara kedua putri Kasar 1 Bisa satu atas nama kita Audiati dari Kota Palu. Silakan. Mana 01 masih ke pantai. Ya, ya. Baik, yang belum disebutkan namanya, ya, mana? Yang belum disebutkan namanya, maju ke depan, tolong. Ya, karena ini juara 2 sudah disebutkan namanya. Ini ya, juara 3 dan juara 1 putra putri. Mana orangnya? Ya, ini kreatif ini ya. Oh iya, kita bikin pegang sedikit ya. Ayo, siapa belum disebut namanya silakan untuk maju ke bawah Di bawah. pentas ya. Dia di bawah pentas. Berempat. Baik. Airnya sudah disiapkan panitia, sehingga disiram ini juara 1 gitu ya, jadi Benar. ini luar biasa ini caranya. Baik, akan saya coba dari yang ini, yang paling kanan. Siapa namanya yang paling kanan? Bella. Lagu siapa yang Bella nyanyi tadi? Oke, sekarang Bella coba. Bercici, ya. Cium tangan Om Setri. Salaman sama Om Setri. Cium tangannya Om, lihat. Terus enggak? Salami sama corona ini. Iya. Sama-sama. Hand sanitizer dulu. Lagu Om Setri kok. Salamin tangan Om Setri, kalau mencium. apa lo grogi? Sudah kembali. Berikut, ya, karena ini lagi Om Setri kok. Berikut, ya. Jati tinja, Ini ada ibu bapaknya yang nonton ya, yang lihat ya. Berikut, Pemirsa di rumah juga nonton nih Om dari YouTube Om. ya. Langsung Facebook juga ada. Ini luar biasa. Berikut. Baik. Jadi tidak terpaksa ya, tapi jangan terpaksa. Oke. Setelah menyimpang dan melihat Om Setri, ya, jadi saya mulai dulu untuk juara 1 putra. Kayak Miss Universe gitu kan? Tapi nggak mereka pegangan tangan gitu. Oh iya, Pegangan tangan Boleh. saling berpegang tangan Boleh. kalau perempuan sama perempuan oke sih dilihatnya. Tapi kalau laki-laki sama laki-laki nggak baik gitu. juara 1 putra dengan jumlah nilai 1915 nomor undian.
pertama nomor 3. Banyak banget Ya. Jadi otomatis juara dengan nilai 1888 dengan nomor undian 01 atas nama Farid Ibnu Dovi dari Kota kedua dari cantik ini ya, Om langsung ke juara pertama saja. Baik, juara pertama dengan jumlah nilai 1900 berapa? Nomor berapa kira-kira? 04 atau 02. Yang juara pertama. Ini juara pertama. Ya, ini juara pertama. Oke, juara yang pertama. 04 tepuk tangannya yang paling banyak. Coba 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2. Ternyata benar ya. Jadi juara 1 dengan jumlah nilai 925 kategori putri nomor undian pasang. Masih yang satu putra dari mana? Agus Mandori dari Kota Padang. Baik, silakan semuanya naik. ya, demikian surat keputusan Dewan Juri yang kami tetapkan dengan sungguh-sungguh dan objektif berdasarkan aspek penilaian yang ditetapkan. Keputusan Dewan Juri bukan tidak dapat diganggu gugat. Ditetapkan di Padang Selasa 25 Agustus 2020. Dewan Juri tertanda Beni Ambon, Ketua Perangkat Anggota, Kusriai Anggota, dan Saudara Nov RT Anggota. Terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Dewan Juri yang sangat luar biasa sekali kreatif. Ini salah satu inovasi juga ya. Makanya langganan besok tahun depan juga pasti insya Allah diundang lagi. Ya. Promosi. Jangan lupa baca bala-balanya untuk bilang. Bapak itu penyerahan hadiahnya kami undang Bapak Kepala Taman Budaya Provinsi Sumatera Barat, Bapak Muasri, didampingi oleh sang legend masyarakat kita Setri Budiman. Yang semangat tepuk tangannya mana untuk Bapak Setri Budiman. Luar biasa. Bala-bala aja pokok. Banyak adik-adik mana kok bala-bala gitu. Baik, untuk kita mulai dari harapan dari sini aja Pak ya, berulang ya, dan langsung dikasih ke juara 1 dulu. Oke. Nah, mungkin Ibu sebelah sini aja supaya enak di kamera. Bapak sebelah sini Pak. Harapan 2 berarti dari sudut sana. Oke. Iya, orang jenius beda. Jangan dukoi. Harapan 2 putri nomor lot 03 atas nama Anissa Dita dari Kota Padang. Juara harapan 2 putri akan mendapatkan trofi ya, bukan akan lagi, telah mendapatkan trofi dan uang tunai 2 juta rupiah dipotong pajak. Pajak jangan lupa. Harapan pertama putri ini tanpa insert loh, luar biasa sekali. Lomba lagu Minang mendapatkan 2,5 juta rupiah atas nama harapan 1 tadi. Nomor berapa? Resti Safitri ya, 05. Juara ketiga mendapatkan uang tunai sebanyak 3 juta rupiah adalah dari Kota Bukit Tinggi. Juara kedua mendapatkan uang tunai 4 juta rupiah Nisa dari Padang. Dan juara pertama disebut enggak ya namanya, Sutra Dipa Ferdinand dari Kota Bukit Tinggi mendapatkan uang tunai 5 juta rupiah langsung terakhir di Dakit Jam Gadang Minggu malam.
Bagaimana bahasa caranya ditraktir begitu gitu. Oh, bisa om, awak sama abang di om jo nih mah terasa semakin baik. Adik-adik lah bawa om. Oke, juara harapan kedua ini dari pasangan putra. Nomor 04 Muhammad Rifandi mendapatkan uang tunai 2 juta rupiah dan trofi. Harapan 1 Sanamo Hilang dengan ya juga dari Solo ya. Solo jadi ada pantai. Di Solo ada pantai kan? Enggak. Tapi ada pantai Camin kok. Lomba lagu Bina juaranya juga dapat 2,5 juta untuk harapan 1 dan juara ketiga 3 juta rupiah. Semuanya jangan lupa dipotong pajak, jadi jangan kaget nanti kalau jumlahnya sedikit berkurang ya nanti yang tadi transfer ya. Nggak banyak, ada yang sekitar sekian. Nah, juara kedua putra lomba lagu Bina 4 juta rupiah. Adit, kalau tadi itu Sanamo dia bilang, kalau itu Sakampung dia bilang Payu Kumbuan dan 50 kota ya. Dan yang menjadi pemuncak putra Agusman Doni nomor 03 dari Kota Padang. Silakan foto. Pada bersama sebentar ya, Ibu Panitia. Ini momen mereka, silakan mereka berfoto bersama dulu. Kan anak muda sekarang kan mau masuk ke Facebook dulu ke, Instagram dulu ke, YouTube kan. Om saya tadi udah foto bersama, kan ini sudah foto bersama dengan pemenang. Belum ya? Mau foto bersama dulu? Oke, silakan para pemenang semuanya secara bergantian ya. Turun dan temui ini apa? Di pintu tidak atau di tutup pemenang peserta ke situ. Mendapatkan hadiah. Oke. Hadiah kan? Silakan satu persatu silakan ketik lebih itu dia atau Bumi Fitri ya. Lagu happy lah Cik Bubang. Kok peserta teragak goyang katanya? Goyang bumbang? Masa goyang bumbang? Ono verti untuk peselamatnya apa kayak gitu. Sudah lagu dari Step 1005. Hei, mana peserta yang boleh bernyanyi? Yang tadi menyanyi bersemayam siapa? Bella dan teman-teman lagi belakang. Yeay! Sebab mau mendapat kunci, dia dan kaki.
Jangan